Mira, la. Por lo que. Atrapado en la zona de amigos no es porque seas demasiado amable, sino porque eres demasiado precavido, tu cerebro. Jugando a juego de. Al risco, mientras que su. Busca una acción de tolerancia al risco, has construido un punto de comodidad, pero la comodidad es lo embadila. Ahora mismo, probablemente. Operando bajo la falacia de la idea de que si le brindas suficiente apoyo emocional, suficientes muestras de un amigo, eventualmente se cuenta de que eres el indicado y esas muestras por un romance, pero no es como funciona el neurocircuito femenino, de hecho, al ser la constante confiable. Desensibilizando sus receptores de dopamina a tu presencia. Siguiendo, porque al final de esta. T. Activar un interruptor. Lo que llamamos la paradoja de la proximidad que cambia la forma en que la percibe tu adnan, pero primero, analicemos. Chiche. Sucede en el fondo por. Chiche. La comodidad elimina puede que sientas cierta resistencia a lo que viene. No te preocupes. Es la siguiente, require una distancia, no puede surgir una chispa si no hay espacio entre los electrodos. Cuando te conviertes en el amigo perfecto, cierras esa distancia por completo, te vuelves predecible, while la previsibilidad es la absoluta de la dentro del cerebro. En el tegmental ventral ATV se alimenta de dopamina y norepinefrina. Estas son sustancias se activan cuando hay incertidumbre, novedad y la posibilidad de recompensa, no la de obtenerla al estar hyperdisponible. Inundas su sistema con oxitocina, la hormona del. Sin el pico previo de dopamina, la brindas el cuidado posterior de una. Sin la chispa del principio, te has convertido en un hermano. Si ella sabe exactamente lo que vas a decir, vas a escribirlo y vas a reaccionar. Su cerebro te clasifica como fondo. Seguro, necesario, pero no una prioridad para la. Y el protocolo de ausencia selectiva deja de ser su asistente emocional las 24 horas la. Vez que se desahoga contigo durante 3 horas sobre un problema. Durante 10 minutos. Una idea. Y luego, cambia de tema. Tengo que armar un proyecto en el que estoy trabajando, pero podemos retomar esto. Tarde. Creando una brecha neuronal, enseñando a su cerebro que tú. Es un recurso limitado, no un servicio como el agua corriente. Y el poder de la disonancia cognitiva ahora vimos. Chiche. Sucede cuando intentas convencerla de que le gustas dual lo. Quieres demostrarlo. Te importa, pero cuando tus acciones dicen soy un pretendiente y tus palabras dicen solo soy un amigo, crees una falta de congruencia. Esto desencadena una disonancia cognitiva en su corteza prefrontal. Su cerebro intenta categorizarte cuando, como pareja pero aceptas la etiqueta de amigo,
su cerebro resolverá. Devaluando tu estatus piensa, si fuere una pareja valiosa no sé. Con es punto medio ambiguo, sin dar cuenta. Cielando una baja. A la dominancia social. No puedes negociar el deseo, solo puedes invitarlo, al aceptar el rol de amigo mientras albergas intenciones. Viviendo una mentira, y el cerebro femenino. Altamente programado para detectar la incongruencia y es un mecanismo de supervivencia para evaluar a las parejas. Y el pivot de identidad deja de pedir permiso para ser atractivo, empieza a hacer afirmaciones en lo que definen tus propios. En lugar de querer salir, prueba con voy a ver nueva. El jueves. Venir conmigo y es un cambio sutil de buscar su. E invitarla a tu mundo, una y es una. La otra, una. Transferencia de la actividad quiero que escuches esto bien. Y el entorno de vuestra amistad importa. Que el contenido de vuestras conversaciones, si todo el tiempo lo. En un. O en una. Reforzando el. Sedentario. Existan. Llamado. De la. Cuando el ritmo. Aumenta debido a la actividad. El miedo o la. El cerebro suele buscar una. Sí. Presente cuando su. Se activa y su sistema nervioso. Se pone en marcha, su cerebro puede y a menudo lo hace interpretar. Isa. Cómo. Ascieti. Sentarse en una. Tranquila a hablar de sentimientos si es una actividad que libera mucha oxitocina crean. Vicioso de mayores amigos, para romperlo, necesitas desencadenar una. Diferente, adrenalina y cortisol. De la gente piensa que para gustarle un amigo, necesita mostrar. Mismo. Vulnerabilidad. Historia. Alma, pero la verdad es que la intimidad no es. De hecho, demasiada intimidad demasiado. Puede actuar como un. La paradoja de la proximidad es la siguiente, nos atrae lo familiar, pero decimos lo misterioso. Y el accumbens, el centro de placer del cerebro, se nutre de la recompensa anticipada, cuando lo revelas todo, ya no hay brecha de cerrar, y el circuito de se desactiva. Has terminado el libro. Por 7. Iba a seguir leyendo. Para pasar de amigo a amante, tienes que reintroducir el misterio, tienes que desconocerla un poco y dejar que ella desconozca de ti. Necesitas recuperar las partes de tu vida a las que ella no tiene acceso. Y el ghosting digital es la luz. Deja de enviar mensajes de buenos. Y buenas noches, esos son.
Dion marido o amperito faudero, no dion protagonista. En visto durante unas horas, no para esser. Sino porcreamente ocupado construyendo una vida. Cuando respondas, no expliques la demora, ejecución. Complete los espacios en blanco. La yesen macho poderoso que cualquier mensaje de texto que puedas escribir. Mira, esto no se trata de engañarla, se trata de respetar la realidad. Se formula. Has estado intentando ganar un juego con las reglas equivocadas. La verdad oculta. Y el momento en que realmente dispuesto a perder la amistad es precisamente el momento en que te conviertes en un candidato para el romance, porque la es la humana fuerte. Mientras ella sepa que te tiene, no tiene que desert. Que respira hondo, de un paso. Recupera tu misterio, tu cerebro y el dlat lo.